Aujourd'hui, notre ami Huberman, qui est très peu L'ami de présent Pierre, sur l'ami de Pierre. mon ami. Faut préciser. Ouais, c'est pas mon ami, j'aimerais bien. Ouais, t'es avec. Ça me ferait kiffer, franchement. Un peu moins mon pote, mais il me fait bien connerie. Mais Il parle avec David Goggins, qui est un ancien Marines américain. Ouais, aussi. Hop. I'm going to share a little neuroscience tidbit, Love it. but I think it's one that you'll appreciate. Most people don't know this, but there's a brain structure called the anterior mid-cingulate cortex. As we pointed out before, that's a noun, it's a name, it doesn't mean anything. Mid-singular cortex. Le cortex Intérieur. mid-singulier. Je sais pas comment on dit en français, mais... We could call it the cookie monster. Right. But what's interesting about this brain area is there are now a lot of data in humans, not some mouse study, showing that when people do something they don't want to do, like add 3 hours of exercise per day or per week, or when people who are trying to diet and lose weight resist eating something. Right. When people do anything that they, and this is the important part, that they don't want to do. Right. It's not about adding more work, it's about adding more work that you don't want to do. Yes. This brain area gets bigger. Yep. Now, here's what's especially interesting about this brain area to me. And by the way, I'm only learning this recently because it's new data, but there's a lot of it. The anterior mid-cingulate cortex is smaller in obese people. It gets bigger when they diet. It's larger in athletes. It's especially large or grows larger in people that see themselves as challenged and overcome some challenge. Donc tu vois, on a des données sur des types de personnes précises. Mais attends, c'est lui qui les fait? Oh non. Non, C'est il pas- y a une je équipe, pense tu pas. penses ou... Non, ou c'est mais des trucs qu'il prend, c'est qui ont déjà partagé, été faits? frère. Ouais, c'est partagé. Non, parce que il les analyse et tout. Et en gros, tu vois, en fonction du type de personne, tu as cette partie du cerveau qui est plus ou moins grosse. Donc ça, on a les données, tu vois. Mais tu penses pas que c'est dû aussi à un style de vie, tu vois? Ah si, Ouais, mais forcément. c'est lié à la volonté, tu vois. Tout est lié Ouais, à mais la la volonté... Vas-y. Je suis déjà bouillant pour parler, mais ça va durer. And in people that live a very long time, this area keeps its size. In many ways, scientists are starting to think of the anterior mid-cingulate cortex not just as one of the seats of willpower, Right. but perhaps actually the seat of the will to La live. volonté de vivre. Ouais, mais... Plus c'est gros, Oui. Mais alors attends. Non, vas-y. plus C'est potentiellement fini. tu peux vivre longtemps. Viens, on termine, après on peut en parler. T'es Ça chaud. va durer longtemps. Je peux te dire, la vidéo d'1 heure, les gars, c'est parti. See, now we're talking. And when I learned about the anterior mid-cingulate cortex, I was like almost Ah out. mais ouais, Attends, c'est juste bon une de chose. ouf. Rien à voir. Il est putain de balèze, hein, quand même. Ouais, il est balèze. Il est balèze de ouf. Bah, il fait ce qu'il dit, mec. Hein. I was Ouais, 20. c'est bien. We're the we're same talking. age. And I was so pumped because I've heard of the amygdala, fear, prefrontal cortex, it's planning and action. I could tell you every brain area and I teach neuroanatomy to medical students. But when I started seeing the data on the anterior mid-cingulate cortex, I was like, whoa, this is interesting. Yep. And all the data point to the fact that we can build this area up. Yep. But that as quickly as we build it up, if we don't continue to invest in things that are hard for us, that we don't want to do, that we don't want to do. Like if you love the ice bath, I love the ice bath, and you go from 1 minute to 10 minutes, guess what? Your anterior mid-cingulate cortex did not grow. None. But if you hate the cold water, if you're afraid of drowning and you get into water and put your head under, Yep. then your anterior mid and survive, then the anterior mid-cingulate cortex gets bigger. But if you don't do it the next day, or if you do it the next day and you enjoy it, because hey, I did it yesterday, woohoo, happy me, Merry Christmas, as you would Right. say. Merry Christmas. Guess what? The anterior mid-cingulate cortex shrinks again. Yep. To me, this is one of the most important discoveries that neuroscience has ever made, because it's that I don't want to do something, but do it anyway, That's right. that grows this area. And it's almost like I have a friend, he's been sober 30 years from alcohol. And he always says, the amazing thing about addiction is there's a cure. The problem is it only works one day at a time. Yep. And so you have to renew it every day. That's right. So the anterior mid-cingulate cortex, to me, when I learned about it, two things went off in my head. Whoa, this is super interesting. And two, I got to tell David Goggins about this. And I waited until now glad. to tell you because I felt Des like... fois, parce que bah,
je peux pas les rencontrer ces mecs, tu Ah, vois. pourquoi pas, si. Mais non, mais en plus j'ai pas vraiment grand chose à leur apporter, tu vois. Non, mais on s'en fout. Genre, Attends, mais moi Je suis juste un gros fan. Non, mais moi je kifferais Mais- rencontrer. Bah, t'as envie de rencontrer tes stars. Toi, c'est Ça ta serait star. mes potes, je serais. Toi, Pierre, faut savoir qu'il est passionné de ce genre de choses. je Il s'en serais bat les refait, couilles de mec. tout. Il veut être pote avec Huberman et l'autre, là, le vampire. Oui, Brian Johnson. Brian Johnson. Mais moi, je kifferais les rencontrer. Mec, il me Et dit passer viens passer une semaine en stage ou J'allais quoi. dire une Mais je après-midi. deviens fou, Juste mec. une après-midi parce que je pense Je qu'ils ont deviens pas d'autre fou. temps. Je prends l'avion, maintenant là, je vais à Charles de Gaulle, Je vais avec toi. c'est parti, direct. Le bonheur. Well, for obvious reasons, I wanted to tell you, and I wanted to tell you here. Well, I love that because that's how I've lived my entire life. I don't know anything about that. But people go, man, you have such a strong will. It's something that you build. Like, I never forget, I was on a podcast one time, and this dude goes, you were blessed with a strong mind. Like, the hell are you talking about? I was blessed with a strong mind. That's something that you have to develop. You develop that over years, decades of La suffering. déterre. Et go- Les mecs qui sont. Attends, ça j'aime trop. Ah, vas-y, attends, j'arrête. La détermination. Going back into the suffer. That's why a lot of people who graduate Navy SEAL training, they want to know, like, I talk about it very openly all the time. A lot of guys don't want to go back into that water. They want to go back into the hard stuff. And maybe not anything hard in life. Once you get through it, it's like you become a POW. Like, how many POWs want to go back to POW camp? None. When something sucks so bad in life, this is on this that we're talking about now, very few people want to go back. They're happy they graduated. I realized I'm the same way. I don't want to go back. C'est un mutant. I ça, must je go te back. jure. Non, mais par contre, J'adore sa logique. faudrait utiliser son cerveau, mais je pense qu'il vient d'une autre époque. Mais ça prouve encore une chose, c'est que c'est des gens qui sont déterminés et qui n'obéissent pas à leur instinct en mode tiens, j'ai envie Ouais, d'aller ils se laissent drague, pas. Ouais. une connerie, parce que mon objectif c'est d'avoir ça. Mhm. Ils sont très droits avec leur esprit, Ouais. tu vois. Et c'est ça, et je pense que c'est ça qui différencie les gens qui ont envie, tu vois, quand tu vas à la salle. Je pense qu'ils conscientisent les décisions inconscientes qui sont envoyées par leur corps. Tu vois, j'ai envie de sucre. Attends, j'ai envie de sucre. C'est mieux que je cède à l'envie ou que je résiste à 3 l'envie. minutes de plaisir, ou alors je vais me taper Boum. 1 an de corps de ouf, tu vois. C'est comme quand tu te déterres à aller. En fait, il faut être droit fasciste avec ton esprit. Ouais. Moi je kiffe ce mec. Non, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas si son livre est disponible en français, mais s'il l'est, c'est quoi le nom en anglais? Can't Hurt Me. Ouais, mais il est en français. Il est en français. Ouais. Franchement, trop bien. J'adore. Vraiment, vraiment une histoire intéressante. Mais je trouve. Alors, juste une chose. Je trouve Because que tu that vois, is les genres de types qui écrivent ce genre de bouquins, Mm. c'est très rare à notre époque. Et que les seuls bouquins qui parlent de volonté, ils sont vieux, style Akagure, les trucs médiévaux un peu japonais. Mm. Enfin, il y en a sûrement en Europe, mais je les ai pas lus. Où ils parlent de mecs. Des mecs à l'ancienne très déterminés à accomplir une tâche, Mm. ou de femmes, hein, attention, mais c'est des gens mentalement, c'est des monstres. Voilà. Lui, tu Ouais, peux le ouais, torturer, il va rien dire. Moi, je pense qu'à un moment il craque, mais pendant longtemps il va rien. Tu vois, Ouais, il y a cette volonté- force, volonté cette force de volonté. faire, ouais. Ouais. Ah, je kiffe. exactly where all the knowledge of my life exists, was back there, and what you're talking about. Well, I didn't know anything about this, but how I grew a will was constantly doing these things. To now, it's just C'est life. normal, tu vois. I wake up, while it still sucks, it's just life. You don't sit back and like, oh my God, like I have days I don't want to do it, but I know I'm going to do it. I know from years of just doing it. So that's beautiful. And this is why I came on here with you today. And I'm glad that you're talking about this. Une éducation. Because Ça se voit, human ils doivent beings se need- kiffer l'un et l'autre. Genre, ils ont dû parler. Mais oh là là. T'imagines, tu te réveilles le matin, t'as ton SMS de David Goggins qui dit mec, je crois que j'ai compris un truc à propos de la volonté. Machin. Oh là là. Mais c'est une éducation. Tu dois t'éduquer à ça, je trouve. need to folie, hear ouais, this. ouais. They need to stop hearing these hacks on this and that. There's no fucking hack, bro. There's no fucking hack. Yeah, you may this and that and saunas and all this shit yeah, it's great. There is no
fucking life hack. To grow that thing, how do you grow it? Il me fait Do it. frisson, And frisson. do it. And do it. And do it. That's the hack. The hack is gonna fucking suck. And that's what I realized. That's what I realized. Life, that's why I wanted to come on here today. I didn't want to come on here and talk about no fucking passion and purpose and how to get the fuck out of bed and Ça se voit, il est content. hit a fucking Il est alarm content clock d'être and all dans son this. podcast. Ça se catch voit de Il est- ouf. mais il a, Ça se voit de ouf. Attends, quand il est très énervé, on dirait contre la société aussi. It's not a fucking rat. Trop vénère, le gars. Détends-toi. Ouais, ça se voit. Phrase bullshit. Because that wasn't how I lived. That wasn't how I lived. I woke up like every human being does and goes, fuck, man, I'm a fucking piece of shit today. How the hell is this going to work out for me? And you fight that. And you fight that. You don't override it. There's no override button. It's the conversation in your fucking, in your head. So how do you do that? We don't have enough of these conversations about the real conversation that every human being is having. And they have no idea how to get out of it, but they do. It's that shit right there, man. You gotta build your will. How do you build your will? Je kifferais, Exactly même what si you j'aime pas ça, je déteste. Moi, je déteste faire du sport. Hein. Tu le sais, la musculation, je déteste, mais je suis obligé de le faire. C'est bien, il y a ton... ça se voit d'ailleurs. Ah. Il grossit ton Mon crâne, neuromythe ah, mon singular neuromythe, mais cortex. il est énorme, il est déjà énorme. Non, je déteste faire du sport. Mais enfin, non pas le sport, mais la muscu, c'est un truc que j'aime pas. Je l'ai toujours dit. Tu me l'as toujours dit, ouais, Non, c'est vrai. Mais il faut le faire, tu vois. Et putain, qu'est-ce que je kifferais vers une séance de sport avec ce type. Je sais que je vais me faire défoncer, mais je sais que, tu vois, mon cœur, il veut pas. Mais mon esprit, il va dire quoi? Let's go! Bah Tu ouais. sais, on est des Bah putains de vas-y. samouraïs, Ah tu ouais. vois! Bah ouais, c'est ça qui est bon. Et il me chauffe de ouf, Et hein! tu pousses la limite, mec. Je suis Non, prêt à- c'est Mais là, intéressant. on a juste une Tiens, chance, c'est ah, qu'on est ouais, pas ouais. riche, hein. Si j'avais de la thune, vas-y, coaching-moi. Tu sais. genre une semaine de coaching de souffrance, tu vois. Ouais. Mais bizarrement, t'aimes souffrir. Ah, j'aimerais trop l'avoir dans mes potes, les avoir dans mes potes, des gens comme ça, vraiment. Enfin, ou tu sais, tes connaissances. Pas forcément potes, parce que ça veut pas dire. C'est Ouais. pas parce que tu penses la même chose. Tu vas pas manger des nouilles chez New avec lui, je pense. Voilà. Ah, mais je suis sûr qu'il viendrait. Je suis sûr qu'il viendrait. Et vas-y, il y a des bonnes nouilles et tout. Je sais pas comment il se nourrit, Tu genre. vois, c'est pas parce que tu penses la même chose que tu vas bien t'entendre avec quelqu'un. Ah non, fort, non, mais... Ça peut faciliter, Non. mais tu vois, ça veut pas dire qu'on va être putain d'amis, mais au moins les avoir dans ton cercle Mais c'est plus ou moins proche. Ouais, mais c'est Tu vois, des gens que je pense qui te Ou font tu fais grandir. des... tu vois. Genre, le mec qui te dit, viens, on va faire un truc de dingue, je sais pas, genre. Genre, je pense qu'ils sautent en parachute, lui, tu vois. Non, mais ça, non, désolé, David. Et s'il dit, viens, on va plonger. Viens, Pierre, Non, non. on va plonger. Non, Les non, gars, à 100 000 abonnés, Pierre, il plonge avec moi. Non, non, non. On Non, n'a c'est pas de 100 000 faux. abonnés, détends-toi. Ouais, mais tu vas ressortir ça dans 20 ans, alors non. Eh oui. Non. Said, man. Exactly what you said. Well, I feel like knowing the name of something, anterior mid-cingulate cortex, doesn't fundamentally change us. But one thing I like about biology is that willpower, if somebody feels they don't have it, Right. feels like this thing that other people have. But everybody, unless they're brain damaged, like a hole Right. through their head, has two anterior mid-cingulate cortex, one on each side of their brain. Everyone has one. They have two. So I feel like it's just a question of opening the portal. And the portal, I'm going to say 10 times and forgive me, is I think people go, oh, I do hard things. I do sets to failure, and then I do forced reps. I love training with weights. I love doing sets to failure. I even like forced reps. But guess what? I like forced reps. So I'll tell you, they don't build my anterior mid-cingulate cortex. Right. Because I like to do it. That's right. Anything you like to do is not going to enhance this aspect of willpower. And it seems so obvious once you hear it. You kind of go, oh, yeah, of course. But I think you really close that loop for Tu sais, people. cette vidéo, elle a When changé you- quelque chose en moi. C'est vrai? Ouais, T'as sincèrement. impacté? Je vais te dire, ouais, je vais te dire Putain, je suis pourquoi. choqué. Parce qu'en fait, quand De je ouf. faisais quelque chose avant, Ouais. par exemple douche froide, tu vois, j'en fais très très régulièrement, même quand il fait très froid. Et D'accord. en fait, je pensais que avec l'habitude, en m'habituant à aimer ce genre de choses, à me dire ouais, je kiffe la douche froide, à force de me le répéter, vraiment, D'accord. j'en étais venu à kiffer Ah ouais. parce que les résultats, les effets, etc. Tu vois. D'accord. Surtout quand tu le fais pas souvent, genre quand tu reprends après une pause de 1 ou 2 mois, D'accord. tu sens les hormones Ouais. dans ton corps Moi, je le fais tout le temps. qui sortent. Quand tu le fais tout le temps, tu ressens moins. Mais C'est bien. j'en étais venu à aimer. Et en fait, parce que je me le répétais toujours. Et je me rends compte maintenant que c'est pas forcément la bonne solution. Et que je préfère
rester dans la détestation du truc Voilà. parce que c'est plus bénéfique pour ma santé. Mais je suis Tu choqué. vois le délire un peu? Je suis choqué de ta part. Parce que toi, on sait que t'es difficile de changement dans l'esprit. Quand Ah t'as ouais. un but, tu dis que c'est ça. Bah ouais, mais en fait, ça rejoint un truc, tu vois, sur vivre. Alors, longtemps, c'est une chose, Ouais. mais surtout bien en bonne santé. Bon, alors bien en bonne santé, je te rejoins là-dessus. Tu vois Vivre longtemps, moi, c'est pas... Et que tu puisses vivre jusqu'à 80-90 et Ouais. tu vois tes petits-enfants, Ouais, je suis t'es d'accord. toujours, tu vois, capable de faire des choses avec Ouais, eux, ouais. de partager, tu D'accord. vois, Ouais, d'avoir un la bonne cerveau santé, qui d'avoir tourne une bonne bien, santé. tu vois. Ouais, de ouf. Mentale du et coup, physique forcément- aussi. Ouais, tu vois. forcément, ça... Et du coup, ça m'a impacté. Mais cette je vidéo. pense que ça aide aussi sur certaines dégénérescences, parce que j'avais regardé, enfin, j'ai pas vu cette vidéo, Mm. mais tu sais, ma tante a eu Alzheimer, et tu sais, je me suis renseigné sur le sujet, sur Ouais. des études US, et apparemment l'exercice physique, la bonne bouffe, les bons légumes, enfin, tout ce que tu trouves de bien. En fait, les bonnes choses de la vie, ça aide beaucoup, apparemment, mais c'est des études. Ouais. Et là, le fait que le mec parle de volonté en même temps, mais c'est pas étonnant. Tu vois, parce que quand tu prends les vies de mecs durs, tu vois, des mecs qui sont dans l'agriculture ou des mecs qui ont vraiment vécu des vraies choses, tu aimes pas, tu es dans la détestation de ce que tu Mais fais. tu fais. Tu fais parce que la répétition, c'est nécessaire. bien et ça va t'amener à un but. Ils ont leur motivation, c'est la vie, eux. Mais tu vois, il y a des mecs, par exemple, qui peuvent maigrir parce que les meufs, bah, tu sais, pour une fille, c'est peut-être plus agréable d'avoir un mec. Je suis gros, je m'en fous, je dis ce que je veux aussi. Que bah, un corps harmonieux, c'est plus beau qu'un corps disgracieux. Et tu dis, bah attends, je vais changer physiquement pour une fille. Tu vois, mais c'est une autre forme de motivation, mais qui va pas durer sur le long terme pour moi. Ouais, non, oui, Voilà. c'est moins. Mais c'est- ce qu'ils disent, bah, vas-y, continuons, pire. Ouais. Share what you're sharing today and what you've shared elsewhere before as well when you're trying to explain the friction is the critical ingredient. Right. And I think people think, oh, if it's effort, well, then I'm getting better. That's part of it, necessary but not sufficient, as we Right. say in science. But the suck part, the being haunted, the stick, they're really unpleasant terms. Very, These are probably the most unpleasant terms we've ever used on this podcast. very. Those are the levers. Those are the gears. And without those, this thing that you're talking about, David Goggins, as a verb, Right, you know, I sometimes make the joke, but it's not a joke. right. Goggins is a name and it's a verb. People go, I'm going to Goggins that, Après, les mecs, right? But that's, je savais même pas. I think, again, I'm not a psychologist, but I think that's what you're talking about. The stick, the friction, being haunted. It's the suck part that grows this anterior Tu vois, mid-cingulate il délimite cortex. bien, hein. Il parle de l'échelle, t'as l'effort que tu fais à la salle, Ouais. que tu détestes pas forcément, tu sais que c'est bénéfique pour ton corps, et le truc que t'as pas envie de faire, tu vois. Ouais, non, mais il y Genre a- ça te saoule, genre tu vas à la salle, il y a un exercice que t'as pas envie de faire, Ouais, tu genre vois. squatter, j'aime pas. Tu vois. Genre les épaules, l'arrière des Et épaules. bah faut le faire. Bah oui, évidemment. Now you know why there's so many people that fail in this world to figure out their purpose in life. Where do I go? Because to grow that, while you may not look like me, how my daily life looks, it don't look fun. It don't look fun. Pas du tout. So it's a choice that people have to make in life. But what's so funny about it is even the richest of rich, who have everything, they always ask me this question. I feel like I'm missing something. I don't feel like I'm missing shit. I don't have what you all have, but you'll never in my life hear me tell you I'm missing something. Everybody is. They're missing this feeling. I found it a long time ago. I found it right there in that willpower thing. When you're nothing, and change yourself into something like me, you call it happiness, peace, whatever the fuck you want to call it, people are missing exactly what went on with David Goggins. Why don't you smile? I do. But I figured something out. That's why you'll never hear me say I'm missing something. I found it years ago. You find it in the suck. You find it in the suck, and you find it repeatedly in the suck to the point where you know exactly who you are. Most people are missing something because they don't know who they are.
Ouais, mais là, c'est une They recherche. never examine. Là, c'est une recherche de spiritualité, tu vois. C'est profond. Mais je pense qu'il y a un mélange de tout ça dans d'autres époques. Et ça différencie aussi beaucoup de genres d'hommes. Genre les hommes, l'humanité. Les gens qui sont entrepreneurs. Mm. Et les gens qui travaillent aussi, tu vois. En fait, ça divise la société en deux, même plus, mais bon, en deux. Et puis, tu sais, ils parlent ça comme si c'était un mysticisme de foi, tu vois. Mm. Tu sais, je pense que tu peux retranscrire ça à C'est toutes marrant les que tu religions. l'associes à ça. Ouais. Ah mais complètement, parce que Ouais, moi ouais. je pense que la seule chose, alors que ça soit pour moi ou pour d'autres religions, hein, moi je suis musulman, tu vois, mais pour les chrétiens, juifs, bouddhistes, ce que tu veux, je pense que tu vois, la foi, c'est ce qui te fait avoir plus de volonté. J'ai touché le gros qui a grossi. Je vais comme as, tu vois. Tu vois, la foi, c'est vraiment quelque chose qui, et lui, il en parle genre, oh, tu vois. Et je me dis, ah ouais, tu vois, c'est profond le bordel. C'est une super vidéo. Et Huberman, pour une fois, on est ensemble. Themselves. They've never done this experiment on themselves. The lab rat, we're all lab rats, but you're also the scientist. You create your own self. Most people are missing something because there's so much trapped in there. I don't even want to say potential. I think that's word is used out too much too. There's so much in you that God or wherever the hell you believe in, or if you're an atheist, in you that you have not unlocked. That you walk around with this gorgeous wife or great husband and all this money. You're like, God, I feel like I'm missing something. Yeah, because it's about 75% of you is still fucking in there. Still chained up. Because you just didn't want to find your willpower. Didn't want to find your soul, your will, your heart, your determination, your guts, your courage. And what that looks like, it looks scary. Like your little scary lab I went in. Scary. To wake up every day and say, I'm stupid, but I want to figure out a way to be smarter. Versus saying, man, I just can't do that. So you limit this box. So your box becomes so small of things you can do. My box wasn't even a box. It was a fucking little pinhole. And then through examining myself, getting some willpower, some courage, it became bigger than this table. But that's what we all do. That's why I wanted to come here today and talk to you about real shit. Not no fucking like hacks. There's no hacks, bro. Fuck you à tous les autres podcasters qui ont dû lui dire alors donne-nous tes 5 tips pour. Mais en plus, il est méchant, t'as l'impression qu'il est méchant. Ouais. Il me rappelle un certain Charles. It's you against you. You against you. And if you misunderstand that, you have a real problem. A real problem. I can understand you misunderstand me running down the street, shirt off, fuck this, yeah. I can get it. I get it. If you misunderstand what I'm saying right now today, the problem is you. And you don't want to fix it. Franchement, Goggins, Un petit like. Même dans, tu vois, la déterre dans son style de vie. Huberman and Mr. Goggins, we love you. Thanks from friends. Boom. Non, Allez, petit commentaire. Déterre, ça fait plaisir. On est déjà abonné. Ouais, C'est de la bombe. Je regarde plein de vidéos de Huberman. Faut prendre un peu de recul, hein. Pas surtout.